Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. CM Dr. Pramod Sawant inaugurated the Lenovo Digital Innovation Lab in Sakli, emphasizing the government's commitment to empower Goan youth with skills in AI, robotics and other cutting-edge technologies to prepare them for future. खरोखरच बघा खोस वखदा ही पहिली लॅब आमच्या सांखळेंत आमकां ओपन करून मेळ्ळी त्या बद्दल हांव सांखळे कॉलेज आनी सगळ्या स्टुडंट्सांक ही लॅब जी आसा पळय आय एम डेडिकेटेड दीस लॅब टू ऑल द स्टुडंट्स हू आर रेडी टू लर्न द डिजिटली हाच्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक खरोखरूच मनाक बद्दल सगळ्यांचें अभिनंदन करता. Goa's digital journey, I just talked about the model of this. It is a 100% rural electrification with the universal sanitation coverage. It is a wide range of the digital connectivity with the smart governance initiatives we have taken till now. Okay, it is joining to the digital kranti of the Goa's revolution. It is the Goa online portal, digital literacy program, Wi-Fi village, smart classroom, it is in skilling of the youth, e-governance in the panchayat level. We have reached up to the panchayat level. Our next target is to the Har Ghar Fiber, and we are ready for the infrastructure to reach Har Ghar Fiber. It is empowering youth through the skill innovation program. It is the Skill India's initiatives, our Yuva Shakti, which is the skill development and vocational training program in the school levels. We are also started with the coding and robotic program in the school initiatives. Approximately more than 65,000 of the students in 440 schools we have already given the coding and robotic training. We have undertaken the summer boot camps of the more than 700 students who have participated in this type of the summer boot camp. Already we have started to implementing of new education policy NEP 2020, and which is data driven and monitoring by the mechanism of the Vidya Samiksha Kendra. More than 2 lakh students, teachers and administration are under this Vidya Samiksha Kendra. It is further supported that AI-based and chatbot, this type of, we are adding the technology in our education system. At a higher education level, we have started in Goa, we are having the IIT, NIT, National Forensic Science University, National Water Sports Institute, India International University of the Legal Education and Research. Already this type of the institute are in the state of Goa. We are having our own 10 ITIs, which is already ISO certified by the 2001 to 2018, and it is already tied up with the Tata Technology for the further skilling of the students. We have started with especially the Chief Minister Kaushalya Path scheme, and more than especially with the Chief Minister Apprenticeship program, which is then started in the Government of India as the internship programs. And more than 15,000 students annually join in the internship, so that automatically the work culture is developing in the state of Goa. Regarding your lab, the Lenovo Digital Innovation Lab is being inaugurated today. It is a launchpad for the further innovators and the problem solvers. The lab is aligned with our mission of performing the Goan youth to lead the global and digital economy. I was truly inspired by the creativity and the technical skills of the students who showcased their project today. And it is a machine learning model to the smart fans, robotic arms, 3D printers, and AI-powered chatbot, which is developed to assist within the lab. Okay, it is a Lenovo lab. It is in building future-ready talent. This lab is a key component for the Lenovo Leap for the next gen scholar program, and which aims to, as you rightly said, it is for the more than 10,000 students from the part of the Goa, especially from the rural Goa. They'll come here. They'll take they'll get this digital education in this lab. Okay, this will empower the students with the disability through the inclusive tech learning. It is bridging the gap between the academic knowledge and industry demand. It fosters the hand-on innovation and experiment, and we are deeply appreciated to join the efforts of the Lenovo CSR box and the Director of the Education to making this visionary reality. Especially, I'll message for the youth, and this is your time. And this is your opportunity, and use this lab not just to learn but to lead and build the solution, innovative fearlessly, and become the architect of the digital tomorrow. म्हाका दिसता की खरोखरूच ही लॅब जी आसा पळय ही अशा पद्दतीन खूब बऱ्या पद्दतीन आमच्या सगळ्या भुरग्यांक यूज जातलो, हाचो बरो उपयोग गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन पुराय सत्तरी आनी दिवचले ह्या तालुक्यांतल्या भुरग्यां खातीर स्पेशली कितल्या बऱ्या पद्दतीन यूज जातली हाचो उपयोग आमी करपाक जाय.
सेम लायनचे लॅब आमी युनिवर्सिटीत आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला वीच इज ऑल्सो द जी लॅब युनिवर्सिटी आनी त्या लेवला वयल्या स्टुडंट्सांक यूज करतात. बट ज्या स्टुडंट्सां खातीर म्हणजे आमी जशें म्हटलें की टॅक्निकली क्वॉलिफायड नासतना सुद्दां बाकीचे भुरगे जे जो लॅबाचो कितलो बरो उपयोग करपाक शकतलो तो जर आमी उपयोग केलो जाल्यारूच आमकां ऑटोमॅटिकली म्हणजे भुरगे टॅक्निकल हेच्या कडेन कोर्सीस कडेन जॉयन जावपाक शकतले. ताजो उपयोग गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे हेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन करचे, इन्क्लुडींग म्हणजे आमच्या सायडीत आसतल्यो हायर सेकंडरी आसतल्यो, हायस्कूल्स आसतल्यो, तेंच्यांनी जस्ट येवन जरी विजीट केलो आनी येवन जरी लॅब पळयलो जाल्यार दे विल एट्रॅक्ट टुवर्ड्स द टॅक्नॉलॉजी हें म्हाका दिसता. त्या खातीर नाव फ्युचर इज एन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसतलें, डेटा एनालिसीस आसतलें, वेब सिरीज आसतले, हे डिफरंट प्रोग्राम्स, मशीन लर्निंग आसतलें. ह्या प्रोग्रामाची आवड जर आमी स्कूल लेवलाचेर तांकां लावपाक शकले जाल्यारूच आमकां फ्युचर रेडी नॅक्स्ट जनरेशन मेळपाक शकता. अदरवायज आजुनूय भुरगे ट्रेडिशनल एड्युकेशना कडेन वळत आसा. ट्रेडिशनल एड्युकेशना कडल्यान आमकां ताका जर सायडीक हाडटले आसत जाल्यार आमकां स्पेशली म्हाजें तर म्हणणें आसा डायरेक्टर ऑफ द हायर एड्युकेशन एंड द टीचर्स ऑफ द कॉलेज दे कॅन डू द पेरंटींग ऑफ द नियर बाय स्कूल्स, देन ओन्ली इट इज पॉसिबल. तुमी जेंकां जेन्ना स्कुलांनी वचून ह्या टॅक्नॉलॉजीचो उपयोग कसो करपाचो आनी ताका ही टॅक्नॉलॉजी दाखयतले तेन्नाच चडांत चड भुरगे जे आसा पळय ह्या अशा नवीन कोर्सीसा कडेन येवपाक शकतले. त्या खातीर म्हजी सिन्सियरली डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन रिक्वेस्ट आसा की यू आस्क युअर ऑल द कॉलेजीस एंड ऑल द टीचर्स टू गो इन टू द स्कूल्स and let them tell about the artificial intelligence, tell about the data analysis, web series, everything. What is the innovation? ह्याच्या बद्दल आमी उलोवपाची गरज आसा. Rightly as Shailendra Katyalji said, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is thinking about the Vikasit Bharat 2047. हाजो विचार आमी सगळ्यांनी आत्तां करपाक जाय. आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047 म्हणटा इट इज नॉट ओन्ली द PM या CM वील डू द विकसीत भारत 27. इट इज द ड्युटी ऑफ द ईच एंड एवरी वन. आमची प्रत्येक जाणांनी जर आमी हाजेर काम करपाक शक्य जालें जाल्यारूच आमी टार्गेट जो आसा पळय विकसीत भारत 47 आनी विकसीत गोवा 2037 हो आमी एचीव करतले. आनी तो 2037चो टार्गेट एचीव करपा खातीर म्हाका दिसता इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नॉलॉजी दीस इज ओन्ली द सोल्युशन. नाव म्हणजे ट्रेडिशनल एड्युकेशना पासून आमी थोडेशे एक स्टेप फुडें वचपाची गरज आसा आनी दीस टायप ऑफ लॅब वील हेल्प मोर. हांवें आतांच उलयता आसतना आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशना कडेन उलयतालो एक बरी गजाल की कॉमर्साची एडमिशन आमच्या ह्या कॉलेजींत ह्या फावटी चड जाल्या. कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर द स्पेशली फॉर द ऑल द टीचर्स एंड कॉमर्स फॅकल्टी एडमिशन तुमची चड करून तुमी बट त्याच बरोबर नाव इट इज एन आतां तुमची जबाबदारी आसा प्लेसमेंट कितल्या मोठ्या प्रमाणात ह्या कॉलेजींतल्यान वाडटलो. स्टुडंट्स केन्ना एडमीट जातले जेन्ना आमची प्लेसमेंट वाडपाक लागतली तेन्ना. वाय इट इज ओन्ली द प्लेसमेंट्स थ्रू प्रोफेशनल कॉलेजीस लायक द जीम, IIT, NIT, वाय नॉट फ्रॉम द गव्हर्मेंट कॉलेजीस लायक अस. म्हाजो कन्सेप्ट तर आसा की आमची प्लेसमेंट्स वाडपाक जाय. आमच्या भुरग्याची पॅकेज जी आहा पळय न्ही ताका व्हडली पॅकेज ताकाय मेळटा. हें ताका जेन्ना गव्हर्मेंट कॉलेजींतल्यान वचपी भुरग्याची दिसतली पळय दॅट टायम ओन्ली इन्स्टेड ऑफ गोईंग आउट ऑफ द स्टेट या आउट ऑफ द कंट्री दे विल टेक द एडमिशन्स हियर ओन्ली. वॉट एवर म्हणजे द ट्रेनिंग वीच इज रिक्वायर्ड फॉर द टीचर्स ऑल्सो दे वॉन्ट्स टू म्हणजे टेक द न्यू एंड इनोवेटीव इनिशिएटिव्स तांच्यांनी घेवपाक जाय. फॉर आफ्टर ऑल वी ऑल पीपल आर वर्किंग फॉर द स्टुडंट्स. हो कन्सेप्ट जर तकलेन दवरून जर आमी केलो आसत जाल्यार ताजो आमकां चड खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो जातलो. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आपल्या परीन वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल म्हणजे हें आमी सातत्यान दिताच. बट ताज्याय भायर आमी वेगवेगळ्यो CSR इनिशिएटिव्स घेवनूय बी आमी हे दिवपाची सुरवात केल्या. आमचो तर कन्सेप्ट आसा म्हणून हांवें बजेटांत डिक्लेअर केल्या प्रमाणे इन ईच एंड एवरी कॉलेज वी आर स्टार्टींग वीथ द स्टार्टअप सेल. In every government college at the taluka level, we are starting with the startups, and it is not just only for the IT startup, but there's a startup for each and everything. In all sectors, the startup should come. Students should start thinking from the day one of the first year. म्हाका स्टार्टअप करपाक जाय हाजो विचार जेन्ना पयले दिसाच्यान भुरग्याच्या तकलेन तुमी घालतले तेन्नाच तो स्टार्टअप करपाक शकतलो, तेन्नाच तो आपल्या आयडियाज ज्यो आसा पळय त्यो फ्लोट करपाक शकतलो. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सगळ्या ईच एंड एवरी गव्हर्मेंट कॉलेजींत तरी इनिशियली इन दीस इयर वी आर स्टार्टींग वीथ द स्टार्टअप सेल ऑल्सो. ताजोय फायदो हो चडांत चड भुरग्याक जावचो